Om Namah Shivaya children. Good morning. Children, last week we have completed our chapter addition and subtraction. And today you have a UT for that chapter. Today we are going to start the new chapter, chapter number 4, multiplication. Multiplication. You are familiar with multiplication. Before starting multiplication table, I wanted to tell you should be thorough with multiplication table. So many must have forgotten. You have to revise once more, write and learn. Okay, those who have forgot, no problem. You have to write and learn before starting the chapter. You should be thorough, otherwise it's very difficult. Okay, ആദ്യം നല്ലോണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതി പഠിച്ചു വെക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം നല്ലോണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതി പഠിക്കുക, എഴുതി ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കുക. ഓക്കെ, anyhow, we'll start today our chapter. Okay, first, what is multiplication and how we multiply? When you multiply, the answer in multiplication is called the product. നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന നമ്പറാണ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ദ ആൻസർ ഇൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ്. ദി നമ്പേഴ്സ് that are being multiplied are called factors. ഏത് നമ്പേഴ്സാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്പേഴ്സാണ് ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിനെന്ന് പറയാം ഫാക്ടേഴ്സ്, ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ആൻസർ അതിനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. So the first property is numbers can be multiplied in any order. The product remains the same. Multiply ഏത് ഓർഡറിൽ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്, അതായത് ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, 6 into 4 is equal to 24 ആണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. 4 into 6, what is the answer? 4 into 6 also, 4 6 are 24, 6 4 are 24 and 4 6 are 24. The answer will be, answer എങ്ങനെ ചെയ്താലും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, 6 ഇപ്പുറത്ത് എഴുതിയാലും 4 ഇപ്പുറത്ത് എഴുതിയാലും 4 ഇപ്പുറത്ത് എഴുതിയാലും 6 ഇപ്പുറത്ത് എഴുതിയാലും ആൻസർ സെയിം ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ഇൻ എനി ഓർഡർ, the products remain the same. The other example is, suppose 12 into 4. 12 into 4 is 48. And you changes 4 into 12. That also will be 48 only. 12 into 4 is 48 and 4 into 12 also 48. Okay. Now, the factors can be grouped in any way. The product remains the same. The factors can be grouped in any way. For example, 4 into 3. 4 into 3 into 5. Okay. Now, this answer also you have to find out. And grouping means 4 into 3 into 5. Okay. 4 into 3 is 12 into 5. And 4 into 3 into 5 is 15. Now you have to find out 12 into 5. 12 into 5 is, you can do here, 5 into 2 is 10, 1 carry, 5 and 5,
plus 1, 6, 60. So this answer is 60. And 4 into 15, that means 15 into 4. 5 into 4 is 20. 4 ones are 4. Plus 2, 6. So here also answer is 60 only. 4 into, suppose 4 into 3 you have to group here. This side 4 into 3 into 5 is grouped. Okay, രണ്ട് വേറെ നമ്പറിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഹിയർ 4 into 3 ആദ്യം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇത് ഇൻറ്റു 5 ചെയ്താലും ആൻസർ സെയിം ആണ്. ഇവിടെ 3 into 5 ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ആൻസർ സെയിം ആണ്, 60 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. Now when a number is multiplied by 1, the product is the number itself. അതായത് ഏത് നമ്പറിനെയോ 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും. അതായത് 5 into 1 is equal to 5 only. ഇപ്പോൾ 6 into 1 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 6 തന്നെ ആയിരിക്കും. ഏത് നമ്പറിനെയും 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതായത് ഏത് നമ്പറിനെയാണ് 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസർ അതേ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 6 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്പർ 6 തന്നെ. Now the last, that is fourth property, is when a number is multiplied by 0, the product is always 0. So see, 6 into 0. When you multiply any number by 0, you get 0 itself. Or when you multiply 5 into 0, any number, when you multiply it by 0, you get the product 0 itself. Same way, like how we multiply a number by 1, you get the number itself. Here you will get 0. Now is multiplication by a one digit number. So let us take one example, that is 643. 643 multiplied by 8. You have to multiply 643 by 8. Here 3 is in ones place, 4 is in tens place, 6 is in hundreds place. So the number which you are going to multiply, you have to write in ones place. The number, that is 8, you are going to multiply. 8 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 8 എവിടെ എഴുതണ്ടേ? വൺസ് പ്ലേസിൻ്റെ ഡിജിറ്റിൻ്റെ താഴെ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങേണ്ട മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം 8 വൺസ് പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റിനെ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് 8 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 3. 8 into 3. 8 into 3 is 24. 8 into 3 is 8 into 3 is 24. So the 4 will comes in ones place. Here 2 is in tens place. 2 is in tens place. Okay, 2 is in tens place and 4 is in ones place. So you wrote 4 in ones place. So what about 10? 2. 2 is in tens place. So you have to carry over 2 in tens. This 2 is in tens place, which is a carryover. 2 carryover ആണ്. Next step എന്താ? 8 into 4. അത് 8 into 3 ചെയ്ത് ഇനി 8 into 4. 8 into 4 is equal to 32 ആണ്. അപ്പോൾ 32ൻ്റെ കൂടെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? 2 is a carryover. You have to add 2 plus 2 ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതെന്താ കിട്ടുക? 34 അല്ലേ? 34 ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ 4 which is here in ones place, you have to write here in tens place. 4 tens place എഴുതുക. tens place താഴെ എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇനി 3 എന്താ ചെയ്യുക? 3 which is in here in tens place. tens placeലാണെന്നുള്ള 3 ഇവിടെ. അതിനെന്താ ചെയ്യുക? ക്യാരി ഓവർ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ എഴുതുക. 3 ക്യാരി ഓവർ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ്. 3 ക്യാരി ഓവർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? മൾട്ടിപ്ലൈ 8 into 6. 8 into 6. 8 6 48. 8 6 48. 48ൻ്റെ കൂടെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? പ്ലസ് 3. 8 6 48 പ്ലസ് 3. ഈ 3 ക്യാരി ഓവർ മറന്നു പോറ് കേട്ടോ. പ്ലസ് ചെയ്യണം, മറന്നു പോറ്. പ്ലസ് 3 ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 51. How much you got? 51. How much you got?
51. So write here 51. 48 plus 3 is 51. അപ്പോൾ 51 എന്താ ചെയ്യുക? പിന്നെ ഒരു നമ്പർ ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ക്യാരി ഓവർ ഒന്നും വരില്ല. ഈ വണ്ണിന് എവിടെ എഴുതുക? ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ എഴുതുക. 5 എവിടെ എഴുതുക? തൗസൻഡ്സ് പ്ലേസിൽ. ഇവിടെ തൗസൻഡ്സ് പ്ലേസ് ഞാൻ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 എന്താ ചെയ്യുക? ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ തൗസൻഡ്സ് പ്ലേസിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതുക 5. 51. അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്പർ ആൻസർ കിട്ടിയ? 5144. ഇങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us take one more example. Okay, here 3365. Okay, in this 5 is in ones place, 6 is in tens place, 3 is in hundreds place, 3 is in thousands place. So you have to multiply 3365 by 3 into 3. It is here into 3. That 3 should be written in ones place. Ones place inde 5 ന്റെ താഴെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. You have to write under 5. Is it clear? Now you have to start from ones place. Multiply 5 into 3. In ones place, 5 into 3 is 15. So in 15, you have to write this 5 in ones place. And what about this 1? 1 will go as carry over to the tens place. 1 will go to the tens place as carry over. 1 in a carry over എഴുതുക. ഇനി എന്താ ചെയ്യുക? 6 into 3. Tens place 6 multiplied by 3. That is 6 into 3 is 18. 18 ആണ് കിട്ടുന്നത്. 18. This carry over is there. So add this 1. 6 into 3 is 18 plus 1, 19. So write here 9. And what about 1? That is 6 into 3 is 18 plus 1, 19. You got 19. In this 9, you write in tens place. What about this 1? 1 will go carry over to hundreds place. 1 will go to hundreds place. Now multiply 3 into 3. 3 into 3 is 9. 9, you have to add this carry over. Plus 1. 9 plus 1 is 10. So 10. Okay, 10 in 10, 0 you write in hundreds place. And this 1 will go to thousands place as carry over. As carry over. Okay, 1 will go to thousands place as carry over. Now again 3 into 3. Multiply 3 into 3. Thousands place. 3 into 3 is 9 plus 1 carry over 10. So write here 0. And what about 1? 1 will go to 10,000s place. 10,000s place you write here 1. Okay, 10. So you got 10,095. Clear? Next is multiplication by expanding the bigger number. Multiplication by expanding the bigger number. So let us take the example. Multiply 345 by 4. I'll show you how to. First you have to expand the number, then multiply each expanded number by the number. So multiply 345 by 4. So see here 345. First what you have to do? 345, you have to expand the number. So when you expand, how you write? 300 plus 40 plus 5. Okay, this expanded number, each number should be multiplied by 4. Here it is given 4. So each expanded number should be multiplied by 4 and then add and you get the answer. So see here how you will do. 300 into 4. 300 into 4 plus 40 into 4 plus 5 into 4. 300 into 4. 300 into 4, you have to write the answer. 3 into 4 is 12. So 0, 0. 1,200. Okay. Plus 4 into 4 is 16.
16 and 0, 160. Multiply 5 into 4, that is 20. Now what you have to do, you have to add these 3. 1200 plus 160 plus 20. 1200 plus 160 plus 20. So 0, 6 plus 2 is 8, 2 plus 1 is 3 and 1. So you got 1380. So when you multiply in normal way by 4, you get this answer itself. You can do this by expanding the bigger number. You can expand this bigger number and multiply each expanded form by the number. So you get this answer. Okay. Next is multiplying by 10, 100 and 1000. Okay. So whenever the number is given, you have to multiply it by 10. A simple way is, suppose let us take example of 64. 64 into 10. Okay. So what you have to do? You have to 64 should be multiplied by 1. Only 1 you have to multiply. Okay. And 64 into 1 is 64, you know. 64. And then write this 0 in 1's place. 0 in 1's place. You have in 10 only 1 0. So write here 0 in 1's place. Suppose you have to multiply 64 into 20. 20. So how you will do? 64 into 20. Okay. In 20, first you have to multiply 64 into 2. 64 into 2 is 128. And then write 0 in 1's place. Okay. This is the way how you have to multiply by 10. 10, 20, 30, 40. This way. Okay. Next, multiplying by 100. So let us take example 38. 38 into 100. Okay. What you have to do? 38 into 100 means first you have to multiply 38 into 1. 38 na 1 ine kondu multiply idal etra ittu adallarku ariyilla. 38. 38 na 1 ine kondu multiply idal 38 ittu. Pinne etra 0 undu? 2 0, 2 zeros. The 2 zeros you have to write in ones and tens place. Just ones and tens place you add this 2 zeros. You get the answer. Okay. Then suppose let us take example 38 into 300. If it is 1 it is easy to multiply. When it is multiplied by 300. Okay. So first you have to 38 multiplied by 3. 38 into 3 you multiply. Okay. I'll just write directly answer here. If you want, you can check it. Okay. 38 into 3. What you have to do? 8 into 3 is 24. 4 write 4. Then 2 is carry over. Then 3 2 is carry over here. Then 3 into 3 is 9. 9 plus 2 is 11. 11. Now how many zeros are there? 2. The 2 zeros you write in ones and tens place. Ones and tens place. Next is multiplying by 1000. So let us take 59 into 1000. Okay. Here 59 you multiply it by 1, then you get 59, and then you have to add 3 zeros in ones, tens and hundreds place. Add 3 zeros in ones, tens and hundreds place. The 59 is there already. Suppose 59 you have to multiply it by 4000. 4000. Okay, how you will do? You have to multiply 59 into 4. Okay, this I will show you. Okay, 9 4s are 36. 9 4s are 36. So 6 you write here. 3 will be carry over. So 5 into 4 is 20 plus 3 is 23. So you get 236, and add these 3 zeros in ones, tens and hundreds place. So you got the answer. This is the way how you have to multiply the number by 10, 100 and 1000.
So if you have any doubt, you can call me. You have to practice. Okay, multiplication table should be thorough while doing all this chapter. Okay, before that you don't ask me any doubt. Once you thorough the multiplication table, then it will be easy for you. Okay, so first everybody learn the multiplication table. Okay, I will call one by one and ask you. Okay. Okay, thank you. We'll meet in the next class. Thank you.